Okay, Jason, good morning. Good morning. Danny, good morning. Morning. Okay, Jason, so explain your situation and let's start with your session. All right. Well, my situation is, I've dealt with a lot of like ADHD. I had testicular cancer when I was 16, which I then introverted, and I didn't really, I had a lot of issues with losing my ball, but I just introverted it because I didn't know how to communicate that to other people. Hmm. And I also have ADHD, which I was diagnosed with, before I even had the testicular cancer. So I feel like I've just struggled with, impulse control. Then I've got addicted. Then you know, when I started to get inside my own head, then I'll try and just go on the internet to try and release and self-medicate, and I'll use marijuana, and just a lot of things that I feel like all these things I feel like relate back somehow to my ADHD, right? Like my brain, because I've gone and it's just my brain fires too quickly, right? So I can't stay on task, and then things start to go bad poorly in my life, and then I'm not able to. I try and fix things myself instead of getting like professional help and all these other kind of things. So I feel like then I hurt other people, like Monica and other people. Then feel the effects of me hurting them, and then I talked to somebody else who said like I feel other people's emotions, which I do feel like I do feel that. I never really paid attention to it, but now looking back, I do feel like I hold a lot of guilt for the things I've done that hurt myself, and I'm not able to like release and let go of things I've done that I'm not proud of or because of whatever reasons. So in a nutshell, that's kind of like I'm trying to avoid this process of like, continually making the same mistakes and like my impulse control, not able to stop myself from doing it, and that's just kind of where I'm at. And to your questions, they said in a past life I was like a sex slave on a different like galaxy or planet or something. And I'm open to all these things. I'm just at that point now where I just want to get help and try and figure out a way to, you know, I'm 40 now. I want to make sure the next 40 years aren't as much of a struggle mentally as they were because they said I was like a warrior and like I've been in a lot of wars and stuff in my life. And I feel like right now, like I'm not in a physical war. I feel like I'm in a mental war with my own thoughts and head, and I can't, regulate that situation. So that's basically Hmm. kind of, what I've been through and what I'm dealing with. Like I had a lot of fear when I was a kid, and I feel like now since I've had failure, I'm afraid to do stuff because I'm afraid of like more failure or more, like letting myself down more or having the same issue of like Groundhog Day over and over again. So that's kind of where I'm at. Okay, so we can start. I read someone else in your points. I read addiction to Hmm. porno, sex Yeah, publication sex for addiction. adults. Okay, ADD disorder. Okay, so let's start. So now I try with you a short induction. If you have a high hypnotic susceptibility, you can visualize or feel something, even though while I'm counting. If not, let me count and I I will ask you answer. Daniela will go under hypnosis with you. So if you don't go into hypnosis fast, I can start to speak with Daniela and you listen to your information Hmm. from your hypnotic ambient environment. You can help. We can help you to co-create with us, so you can start to visualize or feel. If not, Hmm. because you don't have a good hypnotic susceptibility, don't worry, because I can do the entire session with Daniela without any problem. Right. So now you can close your eyes and I count just 10 to 1 and you get relaxed. But if you visualize something while I'm counting, you can stop me and you can tell me. So 10, 9, 8,
The background noises make you more relaxed. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Now I count 1 to 3, and you go to a memory or a dream. 1, 2, 3. What are you remembering? I think I'm back at like the doctor's office where they told me about my cancer for some reason. Okay, so you are into a black, obscure ambient, right? What's that? Where you are? Like a doctor's office? Darkness. Like that's, yeah, like a... And what happens? It's for whatever reason, I don't know if I'm necessarily visualizing, but I'm just remembering back to, you know, like, because I remember telling my mom when they told me I had testicular cancer Mm-hmm. that I would rather die, you know, than have to lose my ball. And you know, and I think about that thought more often, but for whatever reason, through trying to relax, like that's just where my mind took me. Because like I'm visualizing Mm-hmm. that Okay, doctor's office, like that I was at. so you are there with your mother, right? Mm-hmm. Okay, now observe the scene, the situation from above, outside your body. So, from this position, 2 or 3 meters from you, from your mother, you can observe everything your physical eyes cannot see. You can see energies, you can see emotions, you can see another world into the physical one. Tell me, what are you seeing right now? Mm-hmm. I'm not seeing anything right now. Okay, stay there. Just continue to observe. Danny, observe Yeah, the scene, observe the situation. Tell me, what are you seeing? I saw him with a lot of emotions, and something is. Uh, I feel like a sensation of something is squeezing him from inside. It's like a clamp.
Like Mhm. something is, and I felt it before, but now I see in this Mhm. part of the lower belly, Mhm. something is a lot of emotions Mhm. there. Okay. Observe the DNA of Jason. Tell me if it's him. I see it's him Mhm. physically, but I see his DNA has more strands. Hmm? What kind? He has more. They have Uh-huh. maybe 2, 3 more. Okay. I want to talk to his subliminal part. Can you allow me? Yeah. Okay, thank you. Subliminal Jason. Can you hear me? Yes. Yes. The subliminal one. You are the physical one, Jason. So when I talk Mm-hmm. to the physical one, you can answer. Mm-hmm. Subliminal Jason. What happens? I'm constrained. I'm tired. Are you scared? I'm Huh? Yes or I'm not? bothered. Why? This shouldn't happen. Hmm. Tell me, what is happening? They're touching me. They're. I don't have control of my body. Hmm. I feel constrained and I'm angry. Hmm. You're angry. Okay, now observe around you and tell me who is there with you. But I don't, I don't mean your mother. Other There's presence. birds and something's flying around me. Flying. Hmm. How many flying objects do you see? I don't know. They're moving fast. They're like 5. Hmm. Okay. Hmm. You are afraid. You are angry because of the news. This news. Because they touch my body. Hmm. Who is touching you? I don't have control of my body. Something is. Hmm. Okay. Physical Jason. What do you see or feel right now? Still, this, just black right now is what I see. Okay. Subliminal Jason. So continue. What is happening there with this being, these flying beings around you? I try to keep them out, but it seems like they got me. Hmm. Observe in your genital part and tell me what you are seeing that is not yours. Observe your genital parts. There's some cord or some sort of link to me. Okay, now let's go to the future. Now let's go to the present moment when I'm talking to you right now. Yes, in the future. 1, 2, 3. Subliminal Jason, you are 40 now. You are in this present moment when I'm talking to you from the physical world. Mm, Do you know me? Do you remember me? yeah. How are you? We discovered that that moment when you received the bad news about your cancer, something was happening. Yeah, I see that. Okay, but now let's observe the situation from here. And now I want your mind
to take us to that moment, that's place where your porn addiction started up. So I count 1, 2, 3, and you go there. That moment. 1, 2, 3. Where are you, subliminal Jason? I think I am in my house. Mm-hmm. You are in your house. Mm-hmm. And how old are you? Or what year is it? Mm. 1980. Mm-hmm. 84. Mm-hmm. No. Okay, don't worry about that. Just tell I me. can't recognize the place. Okay, observe yourself. Observe your body. How are you dressed up? I have a white long gown. Mm-hmm. Are you alone? No, No. Mm-hmm. Who are you with? there's a woman. A woman? Yeah. Who is this woman? Who is this woman, Jason? I don't know. I don't know her. Okay, what is happening? So, tell me. She's touching me, but not touching me. She's touching close to my body, but it's not my body. Mm-hmm. So, do you want to stay with this woman? Yeah. Yes? Okay, so tell me if you are starting a sexual relation with her. Yeah, but it's in my brain. Okay. Okay, observe this sex situation from above. You have to watch the situation outside your body. So you can see everything with your third eye and you can observe every energy, not physical energies around you. It's very important. Observe the situation and tell me what is happening, what do you see? I'm seeing her from her back, and her back, it looks different. Mm-hmm. Her back is looking different. Yeah, it's not like I see what's in the front of me. So, don't you like this woman? No. No. Why not? I want to puke. Okay, let me with Danny, please. Danny, disconnect. Just a minute. Disconnect. Yeah, How are you? I'm fine. Okay, observe the situation. Who is this Yeah. woman? Is this woman a Oh, physical woman or a no, etherical one? no, it's not. He's seen it's an energy being, and Mhm. he's doing things around him. Okay. He's around 10, So, 12, and when he observed from a distance, he could see that her back is like a insect uh-huh. uh, Okay, wait a type. moment. Physically, is Jason alone physically in the room? Yes. Yeah. Yes. Oh, Oh, sorry. do you see anything, Jason? No, close your eyes.
I was just like spinning. Like I feel like right now, like the whole time I'm trying to visualize stuff, and it feels like I'm sitting here, but it just feels like when I'm sitting here, it just feels like my body's going like in a circle. Okay, okay. So, Jason, I continue with you right now. Observe the situation. Are you alone physically in the situation? Yeah, close your eyes. Yes, I Do you feel like visualize? Do you visualize, Jason? I'm trying to. Yes. If you visualize anything or something, please tell me. Well, I feel like I've been bouncing around to like, you know, just different memories. You know, nothing that I could per Okay, se like tell me if you remember. see a woman with you. I do not, see anybody with me right now. Okay, don't worry. Danny, so physically, is Jason alone or not? He's alone physically. Okay, Energetically, he had a connection with this okay. something. Observe if the connection is with sexual energy. I observed that is through his brain, Mhm. but it's like touching the part of connection with the sexual part. Because I see when she's manipulate the energy around him, Okay, there's a part of his brain light up. okay. Tell me if the cancer treatment in the testicles of Jason affected the testosterone production, observing the blood of Jason. This thing that I'm observing is I don't know if it's the blood or is it meridians. The energy he has a leak through his genitals for energy. And do you see a lot of energy, sexual energy there? It's leaking out. Is what? There's a Liquid? It's leaking out. Leaking is Hmm. like a Hmm. Okay, but there is a good volume of energy, or just a lot, a bit. sorry, what you Mhm. Do you see the sexual production of energy, Jason, is affected for the cancer treatment or not? Or the energy, the sexual it energy is is different it is affected before the cancer. before? Yeah, it And, started before. hmm. The area was weakened Hmm. by this all that drainage. Okay, now observe now in this present moment, observe the sexual energy of Jason and tell me if there is something strange because of the cancer treatment or not. Not from the treatment, but I start to see these birds flying around, Hmm. and I am seeing him tied like clamps in different parts of his body. And at the beginning, when I reached him, he Hmm. was telling me, "Stay away. I don't want to hurt you. Okay, I don't I just want to know if something know." is happening with his sexual energy after the cancer treatment. Okay, let's discover it. Now, let's go to that moment when he is with the etherical woman. Yeah, Observe the woman. Is she a beautiful woman? Sexy she woman? looks she looks pretty in the front. In the front. Okay, now observe the DNA, the genetical code of this woman, and tell me what species of being is she? Mantis, Mantis insectoid. Okay, right? I want to talk to this woman, not the insectoid, with a woman. Yes, I want to talk to this appearance of him or her. Let, let me with her. Hi, woman. Hi. Hi. You are very beautiful, very sexy. What's your name?
Sita. What? Sita. Sida? Ah, Sida, your name, sorry. Okay. Sida, you are very beautiful. Can I stay with you? Do you want to stay with me? No. Why not? You know me. I know you. I don't remember. When did we meet? What do you want? Okay. Do you like the sexual energy of Jason? It's just energy. It's energy, okay. Don't you want mine too? No. Why not? Sexual energy, my sexual energy, is not the same of Jason one? No. Why not? What is the difference? It's not that powerful. What do you do with the sexual energy? Just to take it. Mm-hmm. Produce more. To do what? To fill me up. Only for you, for yourself? All this energy only for you? No. Huh? No. So, what is the reason? Why do you want all this big lot of sexual energy? I'm not gonna tell you. Why not? Okay, don't worry. I can offer the Dani sexual energy. Do you want a feminine one? Not my taste. No. Don't you want a female sexual energy, so, right? Why not? No. What is the difference between male and female energy? Doesn't serve me. I have enough of that. You want only male energy? Yeah. Okay, male energy. I want to give you my energy. I already told you not. Why not? I want to understand the difference. It's not good. Not good? Why? Why is good the Jason one and not mine? Just producing. Because what? How it's produced. Okay. Now I want to understand what is the difference in the way to produce this energy. The Jason manner of production and mine. Why do you prefer the Jason one? It's easier to gather. Don't scare me. Okay, let me with Danny. Danny, disconnect. Physical Jason, are you seeing something right now or not? No. No, I'm feeling? Are you feeling anything? I mean, more, I would say, feeling of like wanting, or feeling of. Danny, is it okay? Yeah, I'm fine. Okay. Okay, Danny, observe how long this mantis, this insectoid, is with Jason. How long? Since he was a child, and once the connection is done, it's easier to control. It's like just thoughts, and she collect, like she harvest. Okay, observe what is happening when Jason is watching porn. Observe energetically. Yeah, What is that's like collecting and harvesting. Okay, And producing more. He's producing sexual energy, of course. In which part of his body he's producing this energy? It starts in the brain. The brain. And go down, and it's just like he's like it's like wait,
his waist, because it doesn't go around him, it just go. Okay, this energy is produced into the mind, okay, Yeah. the mind body, and goes to the genital part, right? Yeah. Okay, and what is the function of the mantis in this circle of production of energy? What does the mantis do? I hear that she's telling him how powerful he is. And sorry, what do you say? I wasn't listening. I was Okay, listening to what does that. the mantis do with this energy when he's Oh, watching porn? she has a suction thing, and through her hand, and I see how she's lighting up, and then it's like a collection, collect, and there's a round of birds around, and she have to take it out of that. Okay, so the mantis take advantage about the porn videos to take this energy out, right? Okay, and this mantis is in control of the mind of Jason, you said. So, do you mean that this mantis is push Jason to watch this kind of videos? Yeah, but she started at night, so like when he sleeps. Okay. And then through the day, he's feeling the urge, and he wants that connection with her. Observe if the mantis is pushing fear production, emotional energy, fear in this case, or not. No, I don't see fear. Okay. But he feels trapped. So, and the more he feels those clamps, those ties, the more he wants to get power back, the more he wants to get free. So it's a release for him. And he has a lot of energy. Okay, now observe in which way and what are the connection that this mantis is connected to Jason. She whispers in his ear. Observe in the genital area and in the entire body, and tell me what kind of connection do you see? I see below the genital part. There's like a belt, and that's the clamp thing that I'm seeing. And I see another one here at the chest area. And his brain ear part area. They have an entrance where she can send the signal, and he start to I see him, he start to shake, and he start to try to lose those belts, and it's like a struggle, it's like a fight, but he just give up because he thinks at least he is in power of do that some sort of. Okay. Now tell me what is the esoteric cause about his ADHD, the attention deficit. Tell me if there is a esoteric cause about this. Just seeing those birds, that there are no birds, is like some sort of like mini dinosaurs. I see, like they have big, and they're just flying around him, doing like a cage, shelter him, and they're so loud. They're so they're moving all the time. Oh, is this esoteric reason connected to the other one, to the mantis?
She passed through them. I don't know if they're connected. There is no connection. So there are two esoteric codes separated, Yeah, right? I think so. Okay. So there is a dinosaur, a reptiloid, and an insectoid in him, Yeah. connected to him. Okay, and do they collaborate between them or not? I think they don't interfere. Like they just do whatever because the woman passed through with the carry that ball of energy, and these other birds are just making noise and making him to get confused. And I see some he's like, you know, those balls, electric balls that something's the electricity coming out. So what these birds are doing is just pull some strings of electrical discharge. Okay, now let's go to the past. Let's go to that moment when Jason had the first contact with this being, the reptiloid one. 1, 2, 3. Where are you, Danny? He's different. Where are you? I don't know. Let me see. Do you see Jason? Yeah, but it's a different man. Different man. What do you I mean? see him. He's big, but different face. Different face. Observe if in this moment is this very life or another life, a past life. He say I'm here. I'm right here. But I see him with the different kind of clothing, like it has some sort of metal clothing. I want to talk to him. May I? Yeah. Hi. What's your name? Haro. How? Haro. Haro. Hi, Haro. How old are you? 25. 25. What year is it right now? In which city do you live? Haro? Can you hear me? Yeah. In which city do you live? Okay, Haro, tell me, what is happening? I'm just trying to remember what I'm doing here. Are we alone? With this, I don't know what it is. It's my boss. Your boss. Okay, observe the morphology of this being, your boss. Who is he? Okay, I want to talk to your boss. Let me with him. Boss. Can you hear me? What's your name, boss? What's your name? My name is Calo. And yours? What's your name? You can call me Okay. What is happening with Haro? He's working with me. What is the job of Haro? Just fight. Fight? Against who?
Just fight. Just fight. And right now, Arrow. Does Arrow a physical body on Earth or not? It's not on Earth. No, on Earth. Okay. Uh, Observing the future, tell me if Arrow is going to be reincarnated on Earth. What do you mean reincarnated? Let me with Danny. Disconnect Danny. Danny, Yeah. how are you? Good. Sure. Yeah. Okay, observe Arrow. Yeah. Tell me, does Arrow have a physical body on Earth? No. No. Okay, so observe if he is going to be reincarnated on Earth. No. It's someone else. Somewhere else. Right now. But observe the genetical code of Arrow and tell me if the same one of Jason, if it's Jason or not. Yes, it's Jason. Yes? Okay, so he's going to be reincarnated in another moment or not? Not? No, tell me no. It's right there now in this place with this reptilian thing. Okay, the observe is if this is a future life or not. It looks more like a past life by the clothing that I'm seeing, like a warrior metal thing. But it's not. That she's telling me it's right now. Okay, observe in which way Arrow is dying. I'm seeing him fighting. Fire? Fighting Fighting, holograms. okay, fighting. Holograms. So? He just they put him to fight. Is a soldier? Yeah. Okay, so observe when he is dying, when he's dead, where does he go exactly? To a box. Oh gee, this is weird. Like I see him, he's not. He doesn't die because he's fighting holograms. I don't know, some sort of Okay, so tell me, lie. is this a subliminal part of Jason? Yeah, I think so. Okay, in this very moment, this subliminal part, Arrow, called Arrow, is the subliminal part or a part of the subliminal one of Jason? I think Arrow is a subliminal part of Jason. Okay. And this is fighting a lot. It's generating some sort of energy. Okay, he's fighting against who? Against images. It's not. I don't see. Okay. There's no. Okay. When he's fighting, what kind of emotional energy is production? It's just anger and fear, but mostly anger. Anger and fear. Okay, observe this. Observe what does this reptiloid do with this anger and fear? Just they just take it from his back. Okay, one, the reptiloid being is for emotional energy, and the mantis is there for the sexual energy of Jason. Yeah. Okay, this is understood. But this subtraction of energies, what kind of problem and issues are producing into the daily life of Jason? The body is degenerating. Liver, his back.
his mind is too much energy, so it's like a burning, and it generates more frustration that is connected with more thoughts of defeat, in defeat. Okay, let's fix the situation. So let me with Jason, the subliminal part of Jason, please. Subliminal Jason. Okay, Yeah. stay there. I want to talk to the physical part of you. Let's see if he's seeing something. Physical, Jason. Do you see anything right now? No. Do you feel anything? I mean, some like anxiety I feel inside, like, you know, like I'm having problems like staying focused. You know, I feel like my brain is like trying to listen, but it's bouncing all over the place. Okay, don't worry, don't worry. Okay, subliminal Jason. Now I want you to take me to that moment when you got the first contact with this reptiloid. Just the first contact, the moment when you, for the first time, get in touch with this being. 1, 2, 3. You are there now. Tell me, where are you? I'm fighting. You are fighting. Okay. Now tell me, what is the subliminal conversation between you and this being? Because I want to understand why you gave the authorization to this being to stay with you. To observe the subliminal conversation. What does this reptiloid tell you? If I want to win, I need help. Mm-hmm. And I get it. Okay, so you think you need help, right? Yeah. Why do you think you need help? Because too many, I like to fight, and Okay. I don't like to lose. Because of the fighting. Okay, so you think this being can help you. And what is happening? What is happening when you say, see, yes, I need help. I need your help. What happens? Tell me. I just been into that part of his. There's an army with him, and I'm part of his army. Okay, observe now. Let's go to this present moment when I'm talking to you, and observe in which way is connected to you, this being. They're all around me. Mm-hmm. The same. The same. Are the same as before. Mm-hmm. But they're around me. Mm-hmm. Okay, now let's go to that moment when you gave authorization to this mantis to stay with you, because everything is happening to you is because of your will. Because maybe you don't know, maybe you don't remember, because they play with this lack of memories. You don't remember, you don't know, but the will is always yours, because you are your will, you are your power. And they know this, so they need your authorization to stay with you, to use your energy. I know. So let's go there. That first moment when you get in touch, with this mantis. Where are you? In the field. Where? In the field. And what is happening? I'm just tired. Mm-hmm. Angry and tired. It's Why? not going well. Why are you angry and tired? Just too much. Too much what? I'm the only one fighting. Okay, always for fighting. Okay. Is this the same time when you get in touch with the reptiloid? Yeah. Same situation, okay. So tell me, what is the conversation, the subliminal conversation between you and the mantis?
Just say it. I need help and he can help me. Okay, another help, another kind of help. Okay, we understand. We understood the situation. So let's go. I only kneel to him, nobody else. Mhm. Okay, we can start to fix the situation. So we can do it here in this present moment when I'm talking to you. We can resolve the situation in which point, in every point of this timeline, but we can do it right now, in this present moment when I'm talking to you, when you are Jason. Okay, Jason, so in the same way you gave the permission, the authorization to these beings to stay with you, you can revoke this decision because always, always everything happens for your will. Nothing can happen in you without your will, without your power, without your decision. Okay? So, in the past, they kept your authorization because you thought you need help, and they offered. We don't know if for real or not they help, but you accepted, and it happened. Now you can now decide to revoke this authorization, to change your mind, to change decision, and everything can change because in your space, everything happens only because of you. Do you want to change your mind? Yeah. Okay, so I count 1 to 3. When I say 3, synchronize with my counting. When I say 3, you decide to get to disconnect with these beings. You revoke any authorization you gave this being to stay with you. In the same moment you decide this, they disappear. Disappear. They uh, are destroyed. They don't exist anymore Okay. in your Not like that. space, in your universe, when your power is. So I count 1 to 3 and you do it. You change your mind and you change your life. 1, 2, 3. Done. Jason, what do you see? Subliminal Jason. Oh, Where is the they're mantis? gone. Where is the reptiloid? They're gone. Okay, I wish to see them. observe inside of you. Tell me if you see devices in you. Mm, Something does not belong to you. yeah. Mm, my head, my belly. Okay, you can take these devices, these implants, and you can throw them away from a dimensional portal until they disappear forever. Do it. Subliminal Jason, tell me, what are you Yeah. doing? Just taking it. Throw them away. Okay. When you did it, advise me. The belt is harder. Jason, subliminal Jason. Mm. Observe in your head, in your body. Do you see anything now? Only my neck. Okay. Take these implants in your neck and throw it away. Do it. Just do it. Yeah. Done. Okay. Let me with Danny.
Disconnect, Danny. Disconnect, Danny. Yeah. Okay, physical Jason, do you feel anything? Or do you feel? No, I don't feel anything still. Okay, Danny, observe now Jason and tell me how you see him energetically, the body, implants, everything. Yeah, he took everything out, but in a angry way. Like he's not happy. He seems like he wanted to physically see and hit them and cut them, No, but okay, because they okay. disappear, it was just like kind of like a disappointed, and he wanted to see it in all ways. Now, before he did this, tell him to um, take this angry and fear energy. Maybe he right now has something about that, and he can throw it away. This energy can produce new energy with new frequencies, happiness frequencies, serenity frequencies, but not angry, not anger, not fear. What do you see? I'm telling him, but I think he's so used to those energies, to those frequencies, that when I say to him like, let's remove it, it's like he like kind of like he gonna get weak. He has the impression of weakness if he's not generating all that powerful energy. Okay. So Yeah. observe the emotional status of Jason right now and the energetic body. What do you see right now? His feel is moving, and like it's not. He's not happy from what he's doing. Mhm. Okay. Now observe with these new conditions if Jason is porn addicted in the future. Observe the sexual energy right now, in which way it uh, circulates. In the future, near future, I see him like still struggling with the idea of changing his way, of changing his frequency. He's so used to that anger, fighting mode that he doesn't want to give up that yet. But so he's trying to understand and trying to, but the connections are cut. But now is the connection with himself to learn. Okay. That's gonna be kind of Oh, like hard for him. observe if you see him in the future with attention deficit. No, No? no, Okay. no, but no. Okay, observe in the future how is his life with these new esoteric conditions. More stable, so he's not finding himself completely. Observe if you see anxieties in the future. Sorry, what's that? An- Anxiety? Anxieties, yes. No, it's more control. Because it's like every time he's feeling something, he just remember what happened and how he could uh, change it. And yeah, it's not gonna be unconscious like before. Mhm. Okay, I want to talk to the subliminal part of Jason. Yeah. Jason, subliminal Jason, how are you?
Okay. You're okay. And do you want to say something to your physical part that is listening to you right now? Not really, No? but it could be. Okay. Observe you. Things I'm gonna say, you're not gonna like it. Now observe if you produce shame in you. Shame for your No, past, your no, treatment. No. Okay. no shit. Okay, now let me with Danny. Danny, disconnect. Yeah. Okay. Disconnect and tell me if you can we can close this session. Observe the last for the last time, Jason, energetically. Observe the body, the mind, the emotional energies, the sexual energy. Observe everything in the I think if he his physical part wants to get the wants to get he wants to feel what the work is. It's like and get rid of this uncomfortable feeling that he has right now, the anger residue, he doesn't understand really what happened at the etherical level. Okay, tell him to get a balance with his emotions. He can regulate the frequencies of this emotion. So he can now eliminate fear and anger, and he has to produce serenity and happiness frequencies. Mm-hmm. Yeah, okay. He's more, he wants to do it. Okay, so observe now energetically, Jason. How do you see him? Smiling. Just Okay, a bit. okay, observe him in the future with these new conditions, in the work, in the sport, in the social relations, in the family. He says it's gonna be a lot of work. Mm-hmm. He thought it would be more like a slaughter, like just get rid of things and everything will change. But now he's realizing that it's gonna be a slowly change and control of himself. Okay, now you can disconnect from anything and anyone, Danny. Okay. Disconnect totally. Now I count 1, 2, 3 for you both. And at 3, you can open your eyes and you are here in the present moment when I'm talking to you, out of the hypnosis. 1. Your body is waking up. You feel your body lighter but stronger. You feel your body recovering all of its force, his energy, and you feel good. You feel strong. 2. And you feel this very good sensation of wellness and balance in you. You are happy. You are strong, light, and happy. And 3. Open your eyes. Oh, Jason, your ADHD is a little complicated to get into hypnosis, I know. Mm-hmm. Danny, how are you? I'm good. Okay, Jason, now you know you have a metabolization process. So in next days or weeks, you can feel, maybe you are a little sensitive, you can feel
change, energetical change, or not. It depends. But you are into a Mhm. process, so you can get the results in the next days or weeks or more. We don't know. Mhm. Don't be in a rush. Just let the time flows, and that's it. I can do that. So you didn't visualize and feel anything in the whole entire session? I mean, I think I was like, I kept on like visualizing, like just like bits and pieces, right? Like I'd start to fall into a memory, of being at the doctor, or like my stomach would start to hurt, or I'd listen to like what she was saying, or what you were saying, but like it was just hard to stay focused, right? Like I just felt like I was trying to relax, but then my eyes were twitching, so with my ADHD, like it's hard for me to stay in focus, right? Because then my brain will start to go to like the fluttering of my eyes, or it'll focus on the feeling in my stomach, and I won't be able to connect, like with my feelings as much. That's what I was feeling when it was going Mhm. on. I was like, and sometimes I start to feel nauseous, like where I felt like my stomach was really churning around a lot, like there was a lot of energy. Uh-huh. And Or did you something. feel a difference in the energy I did. in the different part of the session? Yeah, I felt like as you were trying to do the thing to release stuff, I felt like lots of anxiety at certain points, and then a release of certain stuff, but then the anxiety would come back. Like so it was like I'd had like a release of pressure, inside of my body, and then over time I felt like it would come back again. You know what I mean? So it was like a back and forth of my brain relaxing, and then I would fall into like a memory. I feel like, you know what I mean, of like trying to visualize something. So it felt like my brain was trying to visualize, but it felt like something was blocking it. You know what I mean? Like I just felt Mhm. blocked in certain ways of like my mind and my brain. Like I felt like almost like a higher power. Something was like trying to block me or stop me from like Mhm. understanding more, or being able to like go deeper. I felt like something was just there blocking it in a way. Okay, so something happened during the session. Now we have to wait for the next processes, next steps. Okay, thank you very much, Jason. I ask you if you want to publish your session on internet. Yeah, that's fine. I mean, I don't have a problem with that. Okay, and just stay there. I just stopped the recording, but you stay there. Don't go away. Bye. Mhm. All right. Hay algunas personas que todavía se preguntan por qué, después de una sesión de hipnosis regresiva con el método Grifasi, hay algunas personas que tienen resultados prácticamente de forma inmediata o tras algunos días de la sesión, otros tienen resultados tras semanas o meses desde la sesión, y hay algunos más que no tienen prácticamente ningún tipo de resultado, o si tienen resultados parciales o totales, estos se pierden tras un tiempo. ¿Qué significa todo eso? ¿Cómo se explica qué significa? Hay que entender el concepto de metabolización de la sesión o asimilación de la sesión. Cuando nosotros solucionamos un problema en el plano etérico, lo estamos solucionando donde el concepto de tiempo es completamente diferente al concepto que tenemos aquí en este mundo físico, matérico, terrestre. En el plano etérico, este tiempo, digamos que no existe, o mejor dicho, podemos manipularlo como queramos. Por esto la llamamos hipnosis regresiva, porque regresamos a un pasado o progredimos a un futuro. Y en esta línea temporal, donde nosotros podemos movernos, podemos cambiar decisión para cambiar los eventos. Y entonces cambiar lo que ha sucedido en una línea de tiempo así dicha paralela, justo para entenderlo, ¿eh? En el plano físico no es así, porque tenemos una línea temporal única, que no podemos
deformar, no podemos ralentizar, no podemos acelerar. Entonces, cuando solucionamos un problema en el plano etérico, esa solución se tiene que transferir a la parte física, a la parte matérica, y tiene que pasar por una línea temporal. Cuando matamos una araña, por ejemplo, las patas de la araña siguen moviéndose por algunos minutos. ¿Eso qué significa? ¿Que la araña sigue viva? No, significa que la araña ya está fuera de este cuerpo físico. Pero el cuerpo físico todavía tiene una energía física tal que le permite de moverse hasta que se descargue. Por esto necesitamos una fase de metabolización de la sesión, una fase de asimilación, que es variable y relativa según la situación que hemos tenido que solucionar y la persona. Hay también otras condiciones que pueden modificar esta fase de metabolización. Por ejemplo, si la persona que ha tenido una sesión de hipnosis no ve resultados después de un tiempo, empieza a pensar que la sesión no ha funcionado. En este caso, se activa un proceso inverso. La parte racional está programando la parte subliminal. La parte racional, que piensa que no ha funcionado la sesión, está transfiriendo esta información a la parte subliminal, que la cree y la crea y la realiza. Y hay el proceso inverso, donde hay personas que nunca han tenido una sesión, solo han visto sesiones de hipnosis regresivas por internet y al final me dicen, claro, pero tú sabes, desde que veo tus sesiones ya no tengo problema, ya he solucionado mis problemas, ya estoy bien, porque aprendiendo a través de la parte racional esas informaciones se transfieren luego a la parte subliminal, que empieza a entender los mecanismos de la interferencia y la resuelve, la soluciona. Entonces tenemos aquí un proceso inverso, que la parte racional está programando la parte subliminal, pero de forma positiva. Como siempre, gracias por haberme escuchado esta vez también. Un saludo. Chao. Hola. Cześć. Otro vídeo disclosure para hablar de un tema interesante del que mucha gente va preguntando. To nasze drugie wideo na Disclosures i poruszymy pewien temat, który jest bardzo interesujący i dla nas, i dla Was. Hoy hablamos de la destrucción de las entidades. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co nazywamy niszczeniem bytów. Habéis notado en diferentes sesiones y además hechos por diferentes operadores que hay formas diferentes de tratar las entidades. Pewnie zauważyliście w różnych sesjach, ale też u różnych naszych operatorów, że traktujemy te byty w przeróżny sposób. Hay sesiones donde se destruyen, sesiones donde se dejan ir, sesiones donde se interactúa con ellos de diferentes maneras. Są takie sesje, w których na przykład je niszczymy, w których pozwalamy im odejść, albo takie, w których wchodzimy z nimi w interakcję. Vamos a ver qué pasa realmente en estos casos. Zobaczmy, co tak naprawdę się dzieje w tych wszystkich przypadkach. Algunos clientes no quieren destruir estas entidades porque tienen una forma de ver la situación con compasión, con un cierto tipo de sentimiento. Są tacy klienci, którzy nie chcą niszczyć tych bytów, ponieważ odczuwają coś w rodzaju jakby współczucia dla tych bytów. Pues esto no es así y hay que corregirlo porque eso significa que hay un nivel de conciencia no tan elevado para poder entender lo que está pasando en sesión, que es importante. I chcielibyśmy to skorygować, bo to oznacza, że poziom świadomości nie jest tak wysoki, aby zrozumieć, co tak naprawdę się dzieje w trakcie tych sesji. En realidad, nada se destruye. Todo se modifica, todo transmuta, pero nada se destruye. Tak naprawdę niczego się nie niszczy. Wszystko odbywa jakiś proces przemiany, modyfikacji, ale nic się nie niszczy. Cuando una persona se muere, está dejando su cuerpo físico, muere el cuerpo físico, pero la persona está transmutando, está traspasando de una dimensión a otra, sigue existiendo.
Na przykład, kiedy ktoś umiera, pozostawia swoje ciało, ale tak naprawdę nie obumiera całkowicie, po prostu przechodzi przez wiele wymiarów, do innego wymiaru. Solo es un movimiento hacia otra dimensión u otra densidad, se deja un cuerpo que permite de vivir en la dimensión física para ir a otra dimensión más etérica, más sutil. To tylko pewien ruch, który pozwala przejść do innego wymiaru, do wymiaru, który jest dużo bardziej subtelny, który nie jest fizyczny. Cuando nosotros destruimos una entidad en ambiente hipnótico, simplemente estamos dejando esta entidad traspasar nuestra esfera energética para que salga y que se vaya de nuestro espacio energético. Więc kiedy niszczymy byt w naszym środowisku hipnotycznym, to tak naprawdę sprawiamy, że ta istota wychodzi z naszej sfery energetycznej, przechodzi gdzie indziej. Entonces, no penséis que la entidad se destruye realmente, que se muere, que no va a existir más o lo que sea, porque simplemente es una transmutación. Więc nie myślcie już w ten sposób, że ten byt umiera, że zostanie zniszczony, czy jakkolwiek w ten sposób. On po prostu przechodzi, transmutuje. También hay modalidades diferentes para que una entidad salga del espacio energético de una persona. Por ejemplo, a veces se ve que se abren portales dimensionales y se invitan a salir. Są też takie metody, żeby sprawić, aby ta istota wyszła, jak na przykład stworzenie pewnego kanału międzywymiarowego i pozwolenie jej wyjść. Es lo mismo, simplemente se está saliendo de una dimensión que no le pertenece, donde no tiene poder esta entidad, y no lo tenía tampoco antes, pero la tenía como cedida, autorizada por el interferido, pero siempre se está saliendo. I to jest właściwie to samo. To zawsze chodzi o wyjście z tej sfery energetycznej, która do niej nie należy, do której nie ma żadnych praw. Hay que entender también otra cosa muy importante, que nosotros tenemos poder absoluto en nuestro espacio energético, o sea, en nuestra esencia, que es nuestra misma voluntad. Trzeba też zrozumieć jedną bardzo ważną rzecz, że my posiadamy władzę w naszej przestrzeni energetycznej, w naszej duszy, co jest też jednoznaczne z naszą wolą. Entonces, cuando nosotros destruimos una entidad, simplemente la destruimos, pero en nuestro espacio energético. No podemos hacerlo en un espacio que no nos pertenece. Es imposible. Si así fuera, cualquier entidad podría destruirnos a nosotros, y no es así. Więc, żeby to jeszcze lepiej zrozumieć, musicie wiedzieć, że możemy niszczyć te byty tylko i wyłącznie w naszej przestrzeni energetycznej, nigdy poza nią. Gdyby było inaczej, to znaczy, że one również mogłyby nas zniszczyć, a tak nie jest. Entonces, destruir una entidad significa simplemente dejar que salga, así como hay otras modalidades. Lo que cambia es con qué perspectiva se destruye una entidad. Eso sí que hace la diferencia entre tener un resultado o no después de una sesión. Więc tak naprawdę nie ma żadnej różnicy między tym zniszczeniem a pozwoleniem jej wyjść. To jest po prostu pozbycie się jej. Natomiast tak, rzeczywiście są różne sposoby robienia tego i wszystko zależy od perspektywy, z jaką się to robi. Si una persona piensa que destruir una entidad significa anularla por completo, así no va a hacer daño ni a él mismo ni a otros seres o otras personas, pues se está equivocando, se está demostrando que no tiene suficiente conocimiento esotérico. Jeśli ktoś myśli, że zniszczenie bytu oznacza jego całkowite zniszczenie, jego zabicie i współczuje i nie chce czynić jakby zła tym istotom, to jakby trochę tego nie rozumie i myli się. Tener conocimiento esotérico es imprescindible, es importante, porque cuando la parte subliminal entiende el mecanismo de la interferencia, la soluciona.
To jest bardzo ważne, żeby mieć taką świadomość na tamtym poziomie, bo kiedy nasza część subtelna rozumie ten cały mechanizm, potrafi sobie poradzić z rozwiązaniem problemów. Y aparte esta falta de conocimiento, este pensar que está destruyendo de forma absoluta, que está ya indicando que no está entendiendo lo que realmente está pasando, hay también otra cosa. I kiedy ktoś myśli, że niszczy całkowicie jakiś byt, bo nie ma takiej wiedzy, to tutaj też wskazuje nam na coś innego. Que esta persona está pensando que el problema viene de la entidad que tiene que destruir. No está entendiendo que si este ser está interfiriendo es porque él se lo ha permitido. To nam pokazuje, że ta osoba myśli, że problemy pochodzą od tej istoty, że to jest na zewnątrz, w tej istocie. Natomiast nie rozumie tego, że ingerencja pochodzi stąd, że ta osoba na to przyzwoliła. Entonces esto demuestra también que no se tiene conciencia de nuestro absoluto poder en nuestro espacio energético. Sin nuestra voluntad nadie nos puede pasar. A to nam też pokazuje, że ta osoba nie ma świadomości o tym, że ma absolutnie całkowitą moc w swojej sferze energetycznej i może tam zrobić wszystko. Entonces, esta falta de conciencia de la propia absoluta voluntad en la propia esencia y el dejar la responsabilidad de esto a algo externo, a una entidad externa, pues no permite solucionar la interferencia en manera adecuada. Więc to, że taka osoba jakby nie rozumie tego, że jej wola jest całkowicie w niej i przekazuje tę odpowiedzialność czemuś z zewnątrz, jakiemuś bytowi z zewnątrz, może sprawić, że problem nie zostanie całkowicie rozwiązany, jeśli chodzi o tę ingerencję. Además, actuando de esta manera, la destrucción que se realiza hacia la otra entidad se basa en un sentimiento de venganza, de odio, de rabia, y esto se desarrolla en un ambiente de bajas frecuencias. I co więcej, jeśli ktoś robi to właśnie z tej perspektywy, to rozwija w sobie takie uczucie jak złość, jak chęć zemsty, czy nawet nienawiść wobec tej istoty, a wtedy rozłączenie odbywa się na niskich częstotliwościach. Y esta frecuencia es perfectamente sintonizable con la frecuencia de estos seres. I ta częstotliwość fantastycznie synchronizuje się z częstotliwościami tego bytu. Y esta relación de odio, de rabia, este canal energético e emocional no permite la desconexión con el ser. I wtedy właśnie ten kanał, który się wytworzył na bazie tej nienawiści czy tej złości, łączy cały czas z tym bytem. Entonces, para resumir, la destrucción de la entidad en ambiente hipnótico solo es una modalidad para que esas entidades dejen de interferir en nuestra propia esfera energética. Już podsumowując, to co nazywamy niszczeniem tych bytów, tak naprawdę jest pewnym sposobem na to, żeby pozbyć się ingerencji tych bytów z naszej przestrzeni. Yo personalmente prefiero que se le ordene de salir porque así se nota que la voluntad en nuestro espacio energético no pertenece a ellos, sino que pertenece a nosotros. Ja osobiście wolę kazać im wyjść, bo wtedy staje się widoczne, że wszystko dzieje się wedle naszej woli, a nie ich. Es como hacer las cosas de una manera tal que se entienda mejor cuál es el concepto de voluntad. Robiąc to w ten sposób, lepiej rozumiemy ten koncept naszej woli. Pero sí, queriendo se puede hacer también una destrucción que simplemente es un salto frecuencial. Ale oczywiście można to też zrobić w taki sposób, żeby użyć takiego właśnie skoku częstotliwościowego. Pero siempre hay que hacerlo por el justo punto de vista, con la justa perspectiva, si no, no funciona. Ale zawsze trzeba to zrobić z dobrej perspektywy, z dobrego punktu widzenia, bo inaczej nie zadziała. Para ser invulnerables a la interferencia hay que ser invulnerables. Hay que tener esta conciencia
¿Qué te rinde vulnerable? Żeby nie być podatnym na ingerencję, po prostu trzeba być niepoddatnym. I to właśnie sprawia, że nie wpadamy w te No, ingerencje. no importa cuántos seres que quieren interferir haya, no importa. Importa solo si tú eres invulnerable o no lo eres. Nie ma znaczenia, ile bytów chce w ciebie ingerować. Jeśli nie jesteś na to podatny, po prostu nie jesteś. Si nosotros tenemos un niño y no lo dejamos salir de casa, lo dejamos siempre súper vestido para que no se coja ninguna influencia, ninguna fiebre, ningún constipado, el día que va a salir fuera, pues se muere. O sea, se va a enfermar de todo lo posible que se puede enfermar. Jeśli na przykład masz dziecko i nie pozwalasz mu wyjść z domu, albo kiedy wyjść, to ubierasz je w wiele warstw ubrań, a później dzieje się tak, że jednak dziecko wychodzi, to nagle okazuje się, że łapie wszystkie możliwe choroby. Mientras un niño que está acostumbrado a saberse defender, que tiene un sistema inmunológico entrenado, puede salir a la calle tranquilamente, no tiene por qué enfermarse. Podczas gdy takie dziecko, które potrafi się samo obronić, które ma dobry system immunologiczny, może spokojnie wychodzić na ulicę i nie będzie chore. Si tenéis preguntas sobre este tema, podéis escribirlas por debajo en los comentarios de este vídeo. Jeśli masz jakieś pytania, to proszę zostaw nam komentarz tutaj pod tym wideo. Una vez más, gracias Milena, gracias a todos vosotros. Gracias, Calo. Wam również dziękujemy. Bye. Por fin hemos visto con los ciclos de investigación que estamos haciendo, que están saliendo por YouTube, que en todas las sesiones que hacemos, siguiendo el mismo protocolo, con las mismas preguntas, pero hechas con personas diferentes, además de culturas diferentes, de lenguas diferentes, etc., no toda la información coincide. La mayoría de la información no coincide. Hay algo que coincide, sí, pero es una mínima parte. Es un porcentaje muy pequeño. Entonces ya hemos entendido que no es tan fiable toda la información que sale de una sesión de hipnosis. Pues entonces, ¿por qué haces sesiones de hipnosis regresiva? ¿Por qué? Hay que distinguir dos tipos de sesiones. Una sesión es la sesión a la persona, ad personam, para solucionar un problema a la persona. Otro tipo de sesión es la sesión investigativa, que en sí no existe. Existe un protocolo de investigación que contiene muchísimas sesiones iguales, repetidas, de donde se filtra la información en común. El pequeño porcentaje de información hay que filtrarlo y sacarlo para coger esta información como fiable. En una sesión única, hecha ad personam, para solucionarle los problemas, sabemos que es una información distorsionada y contaminada, pero la utilizamos no para investigar, no para descubrir, no para conocer, para ir a la causa del problema de la persona y trabajar en él, y trabajar para la persona, para solucionar el problema. Y punto. Está claro que luego, después de muchas sesiones ad personam, sale una inmensa cantidad de información parecida o igual. Y esta sí, que la sacamos de ahí como fiable. Si todas las personas que sepan o menos de estos argumentos, o sea, contaminación de la parte racional, sí, puede ser, pero la información sale lo mismo a personas que no tienen esta información y no pueden contaminarla con su parte racional. Cuando hablamos de seres reptiloides, insectoides, humanoides, cuando hablamos de los grises, cuando hablamos de los tipos de experimentos que hacen, de los experimentos genéticos, de la sustracción de energía por alimentación, cuando hablamos de laboratorios, cuando hablamos de militares en etérico que trabajan, cuando hablamos de algunas técnicas de control mental, cuando hablamos de portales vivos, cuando hablamos de todos los conceptos que manejamos todos los días y que podemos encontrar en las sesiones de hipnosis, aquella es información fiable, es porque se repite. Una contaminación es la contaminación subjetiva. La otra
objetiva. Cuando llega a la persona en hipnosis, esta información ha pasado por muchas dimensiones, por muchas densidades, por muchas inteligencias, por muchas voluntades. Podemos llamarla contaminación objetiva. O sea, contaminada por la gran co-creación de donde ha pasado. La subjetiva es la contaminación que la persona que la recibe y la expresa la contamina con su estructura mental, la interpreta y sale aún más deformada por una contaminación subjetiva. Imaginaros cómo esta información puede ser gestionada verbalmente. El límite de la palabra es impresionante. Explica a un ciego desde el nacimiento qué es el color rojo. Explícaselo con palabras. ¿Cómo se lo explicas? ¿Cómo se lo explicas a un ciego? Desde el nacimiento, un color. Es imposible. ¿Os dais cuenta de cuánto es limitado el verbo? Entonces, ¿qué vamos a sacar de una hipnosis solamente? Cuando hay una contaminación objetiva y una contaminación subjetiva. ¿Cuál es el producto de aquella sesión? Si vas a creer todo aquel que sale de una sesión de hipnosis, te estás autoengañando. Y quiero añadir un concepto nuevo. El concepto de frecuencia conciencial. Porque tú no eres el tú de hace 10 años. Y tú no vas a ser el mismo en 10 años. Vas cambiando. Tu vida te forja. Tus experiencias te cambian. Cambia tu conciencia. Sí, sigues en el cuerpo físico, pero tu parte subliminal está a otro nivel. Porque si yo soluciono un problema y ya no veo la interferencia, pues la información ha cambiado. Si yo vuelvo a entrar en ambiente hipnótico e ir al mismo punto donde estaba antes, voy a ver todo cambiado. No voy a ver un interferente, ya no está. La información ha cambiado. Ha pasado a través del filtro de tu conciencia. Te llega una información y según como tú eres, tú la cambias. Ya no solo según tu estructura mental, según tu cultura y según tu capacidad de expresarte verbalmente, sino según tu frecuencia conciencial. Por eso, para hacer investigación en hipnosis hay que hacerla seriamente. Hay que filtrar todo tipo de contaminación, la objetiva y la subjetiva. Y todo aquel que se queda en común es información que podemos tomar como fiable. Y es un porcentaje muy pequeño con respecto a toda la información que sale de cada hipnosis. Moraleja: una flor no hace primavera. Una sesión de hipnosis regresiva no os da ninguna información fiable. No dejéis que os engañe una sesión de hipnosis regresiva. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas
que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana, jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między
dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarza się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir, ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger
toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro, y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Y entonces por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Calo. Dziękujemy. Chao. Ciao.